We are going to see Criminal Procedure Code. Before going to class, I would like to submit. I have taken entire Evidence Act lectures, nearly 35 lectures, and in CPC, nearly 80 lectures. In Criminal Procedure Code, nearly 45 lectures. All are uploaded in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate. If you want to go through all lectures, you can go to my channel, Ilango Ramsamy Advocate, ILANGO. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button. Thank you for doing subscription my channel. Already we have seen up to 292 of CRPC. Then today in this class, section 293 of CRPC, that is a chapter 23, section 293, reports of certain government scientific experts. So usually in criminal side, the police people during the course of investigation, they collected so many materials. Suppose blood-stained earth or blood-stained cloths. This is one of the example. And they will send the same to the serologist whether the blood found in the cloth and is tallied with the blood of the deceased or the blood of the accused. So these are the certain things they want to. Suppose a weapon is used to murder an accused, and just like knife or sickle, then it contains any blood stain. So the blood stain found in the weapon, whether it is tallied with the blood group of the deceased, so then only it can be said that the weapon is used to murder that particular deceased. That is the. This is the, likewise there are so many departments in chemical examination. Suppose arak is mixed with poison, then the selling of poisonous arak, they want to send it for chemical examination. Arak with the whether it contains like viscera, any liquid found in the stomach of the deceased, they will send the liquid viscera or any internal parts of the deceased to the experts. So the experts, after examining those things, like they will produce the reports. So what is the value of the reports? That is the 293. இந்த 321 அரசு அறிவியல் துறை நிபுணர்களின் அறிக்கை. உதாரணமாக ஒரு வழக்கில் ஒரு நபர் புலனாய்வு அதிகாரி அந்த சம்பவ இடத்தில் ஒரு துணியை, ஒரு ரத்தம் தோய்ந்த துணியோ அல்லது ரத்தம் தோய்ந்த மண்ணோ எடுத்து அதை நிபுணருக்கு இரத்த மாதிரி பரிசோதனை செய்யும் செராலஜிஸ்ட் அவருக்கு அனுப்பி அந்த இரத்தமும் அந்த நபரின் காயம்பட்ட நபரும் இரத்தமும் ஒன்றாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்பார்கள். அதே போன்று ஒருவர் ஒரு கத்தி அல்லது அருவாள் கொண்டு ஒருவரை கொலை செய்து பின்னிட்டு அந்த ஆயுதத்தில் இரத்தம் தேய்ந்து இருக்குமானால் அந்த இரத்த குரூப் அந்த ஆயுதத்தில் உள்ளது அந்த இறந்து போன நபரினுடைய இரத்த ஒன்றாக இருக்கிறதா என்பதை அறிப்பதற்கு இரத்த செராலஜிஸ்ட் என்று அரசால் நியமிக்கப்பட்ட துறைக்கு அனுப்பி அங்கிருந்து அவருடைய பிளட் குரூப் மாதிரி அனுப்பி அந்த ஆயுதங்களில் உள்ள இரத்தத்தை எடுத்து 2
பிளட் குரூப்பும் ஒன்றாக உள்ளதா என்பதை அறிக்கையை அளிப்பார்கள். அதே போன்று குடல்களில் ஏதாவது நீர் அல்லது சாப்பாடு இருந்தால் அவைகளை எடுத்து பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பி அங்கு அந்த அறிவியல் சோதனை கூடங்களில் அதை பரிசோதனை செய்து அதில் என்னென்ன இருக்கிறது, இப்போ ஒருவர் விஷம் குடித்து இறந்திருந்தால் அதில் விஷத்தன்மை இருக்கிறதா அவருடைய வயிற்றில் என்பதையெல்லாம் அறிக்கை பெறுவார்கள். இந்த மாதிரி பல்வேறு துறைகள் உள்ளது. ஒன் ஆஃப் தி செக்ஷன் கான்டம்ப்ளேட்ஸ் தி ஃபாலோயிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட். கெமிக்கல் எக்ஸாமினர், அசிஸ்டன்ட் கெமிக்கல் எக்ஸாமினர் தி கவர்மெண்ட். ஸோ ரசாயன பரிசோதனை உதவி ரசாயன பரிசோதனை அலுவலர் ஒன்று. தென் சீஃப் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ், that is the dangerous chemicals like exploding materials. Any exploding material is seized, they will send, whether it is explosive material, explosive department, chief controller of explosive, whether this particular chemical material is explosive, they will get the report. இப்போ ஒரு வெடிபொருளை ஒரு வழக்கில் கைப்பற்றுறாங்க. அந்த வெடிபொருள் சம்பந்தமாக ஏதாவது அறிக்கை பெருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த வெடிபொருள்களை சம்பந்தமாக சீஃப் கண்ட்ரோலர் அவருக்கு அனுப்பி அறிக்கை பெறுவார்கள். டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ், ஸோ கைரேகை நிபுணர்கள், that is the fingerprints, they will, if any if theft is happened within a house, any fingerprint is taken away from that place, whether it is tallies with any of the accused or whether the present accused, the fingerprint tallies with they will get the opinion. Rather than any forgery document is received by the investigation officer, the fingerprints found in the forgery documents, whether tallies with the original person. So these are the fingerprint experts. Then director of Institute of Bombay and scientific laboratory, forensics lines, superimposition and serologist Ratha. So any scientific expert notified in the cell purpose. So these are the departments. They are used to send samples along with the materials to get the report. So இந்த மாதிரி வேதியியல் பரிசோதகர், அதே போன்று வெடிமருந்து பரிசோதகர், கைரேகை நிபுணர்கள், அதே மாதிரி ஹாப்கின் இன்ஸ்டியூட் அந்த பாம்பேயில் இருக்கிறது. அதே போன்று ஃபொரன்சிக் லேபரட்டரி தடை அறிவியல் துறைக்கு அனுப்பலாம். இரத்த துறை செராலஜிஸ்ட் அல்லது எனி மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரிசோதனை மையங்கள், இந்த மையங்களிலிருந்து வரும் அறிக்கையினை அப்படியே நேரடியாக குறியீடு செய்து அதனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ எனி ஆஃப் தி ரிப்போர்ட்ஸ் given by the above said chemical examiner or explosive or director of fingerprints or scientific forensic laboratory serologist or any other institution recognized by the central government, the reports given by them can be taken into account without examination of such person who examined the documents and gave the report. So without that can be used as evidence in the court of trial or inquiry or any proceedings of the court. இந்த மாதிரி மேலே சொன்ன துறை ரீதியாக ஏதோ ஒரு அறிவியல் ரீதியாக ஆய்வறிக்கை தாக்கல் செய்தால் அந்த ஆய்வறிக்கையினை அவரை விசாரிக்கலாமே நீதிமன்றம் நேரடியாக அதனை ஒரு ஆவணமாக எந்த நடைமுறைக்கும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் பெயிலுக்கு பண்ணுறதாலும் சரி, என்கொயரி பண்ணுறதாலும், ட்ரையலுக்கு பண்ணுறதா, எந்த விசாரணைக்கு வேணாலும் அந்த அறிக்கையினை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அவரை விசாரிக்க தேவையில்லை. ஸோ அவர்கள் அளித்த அறிக்கையினை, ஸோ த ரிப்போர்ட் சென்ட் பை த above said persons analysis after then the report given by them without examination of them, that can be taken out of. I will read the subsection 1. Any document purporting to report under the head of the government scientific experts, that is the basic thing, to whom this section is applies. So the following subsection 4 gives the what are the departments.
So apply upon the matter things submitted by him truly for examination. So any report for investigation officer or court sending the such an experts for to get opinion of that experts. So analysis report in the course of proceedings under this act. So they are giving reports under the after completion of investigation and examination and proceedings under this code may be used as evidence in inquiry. So the report given by the above said persons can be used as evidence. அந்த மாதிரி நிபுணர்களின் அறிக்கையினை நேரடியாக குறியீடு செய்து சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி and if at all the defense side wants to examine the particular experts, he wants to dispute the some of the reports given by the experts, then the court can issue summons to the particular experts subject matter of the suit. ஒரு நிபுணரை வந்து விசாரித்து ஆக வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால், அவரை விசாரிக்காமல் ஒரு முடிவை எடுக்க முடியாது என்று கருதுமானால், அப்பொழுது அழைப்பானை அந்த நிபுணருக்கு, அந்த துறை நிபுணருக்கு, வேதியியல் துறை அல்லது இரத்த பரிசோதனை துறை, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் serologist, the court can send a summon to examine him and ask him to appear and give evidence on such a report. That is, the court wants to get explanation from the particular experts, then it can issue summons. So otherwise there is no need to examine him. That is the basic concept of section 293. அந்த மாதிரி அவருடைய சம்மனை போட்டு விசாரித்து அவரை வந்து இந்த வழக்கில் அந்த சில ஆய்வறிக்கையில் இருக்கிற தெளிவு பெறணும்னு நீதிமன்றம் கருதுமானால் அவருக்கு அழைப்பானை அனுப்பி அவரை விசாரித்து அந்த அறிக்கையினை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Then the subsection 3, where such experts is summoned by the court. So the report prepared by some experts, the court will send to the particular expert's name found placed in the each and every report who has examined, and they will send a letter if you want to clarify any of this report, name of the officer who examined the all things found placed in that letter and also in the report. ஸோ ஒரு ஆய்வறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா யார் செஞ்சாங்க, அவருடைய டெசிக்னேஷன் என்ன, இது சம்மந்தமாக ஏதாவது சம்மன் அனுப்பணும், இந்த பேருக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லி அவங்கள ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் லெட்டரோட அந்த ஆய்வறிக்கையில் உள்ள பெயரை குறிப்பிட்டு அனுப்புவாங்க. அந்த மாதிரி சொன்னதில்ல. ஸோ த பர்டிகுலர் பர்சன் ஹூ ப்ரிப்பேர்ட் தி ரிப்போர்ட் இஸ் சம்மன்ட் பை தி கோர்ட். ஸோ அது யார் வந்து அந்த அறிக்கையை தயார் செய்தால் அவர்களுக்கு வந்து அழைப்பாணை அனுப்புகிறாங்க. தென் வெதர் ஹீ ஹேஸ் டு அப்பியர் பிஃபோர் தி கோர்ட், தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸெப்ஷன், and he is not able to attend personally. அவர் நேரடியாக ஆஜராக முடியும் என்றால் he can depute any of his subordinates. ஸோ அவருடைய வேறு அலுவலரை வந்து நீங்கள் போய் அவர் டெபுட்டே பண்ணி அவர் இடத்துக்கு வேற ஒருத்தரை அனுப்பிச்சு நீதிமன்றத்திற்கு சாட்சியம் அளிக்க வேறொரு நபரை கூட அனுப்பலாம். தட் இஸ் தி subsection 3. The object of section 3, the report who prepared the report can depute any of his officer, responsible officer, to give evidence with regard to that report. He need not appear, he is not able to appear in person. That is the 293 object beyond the section 293. அந்த 293 என்னன்னா அவரே வந்து நேரடியாக ஆஜராக முடியலை என்ற கட்டத்தில் வேறொரு நிபுணரை அனுப்பி அது சம்பந்தமாக சாட்சியம் அளிக்கிறதற்கு சொல்லலாம். அது that is on his behalf. These are the section 293 is such a way that the reports of the expert can be accepted unless the examination is necessary for the court's evidence and to prove the reports. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வறிக்கையினை, பரிசோதனை அறிக்கையினை, தடயவியல் அறிக்கையினை அந்த நபரை அதனை தயாரித்த நபரை பரிசோதனை செய்வனை விசாரிக்காமல் நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் 293 அடிப்படையாகும். தேவைப்படும் பொழுது நீதிமன்றம் அவரை விசாரிக்க வேண்டும் என்று கருதுமானால் விசாரிக்கலாம். அது எந்தெந்த துறை என்பது சப்செக்ஷன் 4 இன்
6 துறைகள் மற்றும் மற்ற துறைகள் நீதிமன்றத்தால் அது மத்திய அரசால் குறிப்பிடப்பட்டது. ஸோ அதர் சயின்டிஃபிக் institutions recognized by the central government, that is the. So the evidence value of the report, one of the citation, it was held section 293 does not any report of scientific symbolism can be marked without examining the scientific. And even if a document is to be marked as evidence, then the accused must called upon to deny the admit genuine, and the document shall be listed in the manner prescribed by the state government. So one of the Sanmuga Vadivelu alias Kannan versus State 2003 2 CTC page 397 Madras. In that case 293 report conduct it was held that section 2 in a report of scientific superimposition, that means one of the deceased, he could not be identified face, then his skeleton will be that is the main sent for the superimposition, that is the sent for the and to picture along with his skull will be sent for superimposition along with his picture, and he will match the natural picture with his skull. He will found out whether the skull, because he is could not be identified, deteriorated, and ஒரு மூஞ்சி அழுகி அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, அடையாளம் தெரியாத ஒரு பிணமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருடைய கபால இளம்பை, தலையில் உள்ள இளம்பினை அவருடைய புகைப்படத்துடன் வைத்து பரிசோதனை செய்வதுதான் சூப்பர்இம்போசிஷன், தட் இஸ் கால்ட் சூப்பர்இம்போசிஷன். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் தி சயின்டிஃபிக். அண்ட் அதில் மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அக்யூஸ் மஸ்ட் அவர் டினை பண்ணால் இது அவர் செத்து போனவருடைய he denies the genuineness, the superimposition is false. If he gives the report the skull is tallied with the face of the deceased by using his previous photographs, then he is not such a person, he denies, then he can call for the expert as an evidence. That is the basic things. So yet another ruling, need not depose before the court. In terms of 293 1 and 2, it is not obligatory for an expert to depose before the court who is giving opinion scientific use chemical. So it is not obligatory, he need not appear. That is the ruling Rajesh Kumar and another state government of NCT of Delhi 2008 2 MLJ criminal page 230 Supreme Court. That is the ruling. So report of the forensic murder case. In forensic report, yet another ruling has been held that examined murder case, the report of forensic would not document which could not be admitted without formal proof as in 293. So in any murder case, the expert should be examined. That is the ruling given by the Madras High Court. Armugam versus State 2001 MLJ criminal page 801 Madras or equivalent citation 2001 2 Law Weekly criminal page 735. Then 294, no formal proof of certain documents. So certain documents need not be proved. வாய்மொழியாக சாட்சியம் அளித்து நிரூபிக்க வேண்டிய சில ஆவணங்களுக்கு விலக்கு உள்ளது. அது என்னென்று பார்ப்போம். So what are the documents does not require in criminal side? That is the 294 of CRPC. Section 295 will read the section 294 CRPC 1, where any document is filed before any court by the prosecution or accused, both sides, the defense or prosecution, is entitled to file any document. The particulars of such documents shall be included in the list of prosecution or accused. So these are the documents to be relied upon by the prosecution. That is, at the time of final report, the list of document should be enclosed in the final report.
what are the documents is going to be relied by the prosecution should be stated in the list of documents. If it is contemplated in the document, that is, the document is also produced before the court. If the defense side, after entering into the defense side by the defense accused, he is going to rely upon the following list of documents, then a list of documents, the prosecution, as the case being pleader for prosecution, he shall be called upon to admit or genuine each and every document. If a document is filed by the prosecution, then the defense counsel will be called whether you are admitting this document, or if it is filed by the accused side, defense side, where the prosecutor will be called upon whether you are going to admit the document. If you want to proof of the document, the court can ask the opinion of the concerned counsel, shall called upon to admit or genuineness of each document. So that is the shall. So the judges can ask whether you are admitting the document. Suppose, for example, one of the, I can say, in 304A, Rash and Negligent Act, death is admitted. So the death is admitted, but whether the cause of death is rash and negligent. So post-mortem generally is admitted by the defense counsel. Then it can be marked through IO also. So the examination of doctor is not necessary in certain accident cases. இந்த மாதிரி விபத்து வழக்குகளை பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் இறந்துருந்தாருன்னா அவர் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க. அவர் இறந்துதாங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஆனால் அவர் அஜாக்கிரதையினால் இறந்ததா, அக்யூஸ்னுடைய அஜாக்கிரதையினால் இறந்ததுங்கிறது தான் மெயினாக அந்த வழக்கில் தீர்மானிக்க வேண்டியது. இறப்புன்னு யாருமே ஒரு இறக்குடின்னு சொல்லி டிஸ்பியூட் பண்ணுறதில்ல. அந்த மாதிரி நேரத்தில் போஸ்ட்மார்ட்டத்தை ஐவ மூலமாக மார்க் பண்ணலாம். தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள். திஸ் இஸ் தி கிவன். That is the, so the list of documents shall be as the form prescribed by the state government. So in the final report, the list of documents should be given along with the final report. That is the, where genuine document is not disputed by, as I stated, a post-mortem report, it is not the genuineness. Death is admitted, so the injuries are admitted. So he died due to the injuries, but whether it caused by rash and negligent act of the accused. ஸோ அந்த எதிரியினுடைய அஜாக்கிரதையினால் வண்டி ஓட்டிகிட்டு அந்த காயங்கள் ஏற்பட்டது, அல்லது அவருடைய அஜாக்கிரதை இல்லையா என்பது தான் அந்த வழக்கில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது. இறப்பு என்பது அவர் இறந்துட்டாருங்கிறத போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி காயத்தை இருந்ததுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ காயம் அவரே கொடுக்கற போய் கொடுத்துருந்தால் கூட ஏற்படலாம். ஸோ தி disease himself voluntarily suddenly crossed the road and invited the accident. In such a circumstance, there is no need to examine the doctor. That is the so that such a document read in evidence and inquiry other position without proof of signature and person whom purport to be signed. So that document without examination can be marked and proof. That is the discretion is such a signature to be proved, provided in its signature may be proved. So it is prepared non-examination when fatal. That is the one of the when fatal. Defense admitted the genuineness of inquiry report and postmortem before the trial court. Hence, genuine proved and treated to be evidence under 294. The non-examination of doctor is not be fatal. அந்த ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் டாக்டர் விசாரிக்கல, அவங்க அட்மிட் பண்ணுறாங்க இறந்தது உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் டாக்டர் விசாரிக்கிறதுக்காக அவர் விடுதலை அந்த இதை ப்ரூவ் பண்ணின்னு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் தி அக்தார் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தராஞ்சல் 2009 1 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் பேஜ் 233 சுப்ரீம் கோர்ட். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் தி 295 affidavit in proof of conduct of the public servant. So character of the public servant is filed any proceedings or any court by during the course of in any affidavit form. So the public servant's character is filed in the form of affidavit in any court or inquiry or trial. So if we are making an allegation against a public servant by way of filing an affidavit in the inquiry or trial, so that affidavit in other proceedings
trial or other under this code. The allegation made therein respecting the public servant. So, you are filing an affidavit when application is made in any court, in trial court, or allegation are made in respecting public servant. The application that you are filing either the prosecution or defense side, any application is made, and in that application you are making allegation against the particular government servant or public servant, and that may be given evidence of facts in the application by affidavit, and the court may think other that the evidence is so facts to be given. Suppose in any proceedings a particular allegation is made against a particular investigation officer in one of the proceedings, then he is used to make false case and accused making an allegation against the particular investigation officer. Suppose that application can be filed along with an affidavit. These are the allegations made in some other proceedings, and you can file that these are the conduct of that particular officer, and that can be given as an affidavit by way of affidavit the character of the ஒரு பொது அதிகாரிகள் பப்ளிக் சர்வன்ட் பொது அதிகாரிகள் பொறுத்து ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அந்த மனுவில் அவர் தவறான நடத்தையுடையவர், அவர் அடிக்கடி பொய் கேஸ் போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு தரப்பு டிஃபென்ஸோ அல்லது ப்ராசிக்யூஷன்லையோ ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறாங்க. அந்த மனுவில் அந்த ஒரு பொதுத்துறை அதிகாரி மேலே குற்றச்சாட்டெல்லாம் வைக்கிறாங்க. அவர் குற்றச்சாட்டு வச்சு எல்லாம் விசாரித்து அந்த மனு அதோட க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. அதற்கு பின்னிட்டு அந்த அதிகாரியை பற்றி ஏதாச்சும் அப்ளிகேஷன் கிவன் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் அலெஜ்டு இந்த அப்ளிகேஷன் பை அஃபிடவிட், இந்த மாதிரி இந்த வழக்கில் இந்த அதிகாரியை பற்றி இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு, அவருடைய நடத்தையை பற்றி குற்றச்சாட்டு போட்டுடலாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரமாண பத்திரிகை தாக்கல் செய்தால் அது கோர்ட் அதை எவிடன்ஸாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி an allegation made in the petition can be regarding the character of the conduct of the public servant in particular petition, that can be taken as evidence by way of filing affidavit. That is the basic things. And அந்த மாதிரி இந்த அதிகாரி மேலே இப்படி அலிகேஷன் இருக்குது, ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒருத்தர் சப்போஸ் ஏ பப்ளிக் சர்வெண்ட் மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன், ஒரு மிஸ்அப்ரேஷன் ஒரு லஞ்சம் வாங்கினான்னு போடுறாங்க. ஸோ ஏ பிரைட் கேஸ் இஸ் ஃபைல்ட் அகெயின்ஸ்ட் ஏ பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆர் ஏ பப்ளிக் சர்வெண்ட் மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன் இஸ் டன், ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரெக்கார்டட் by the by police, or any petition is filed. These are the petitions. So that application, the allegation can be drafted as an affidavit and taken into account as an evidence. அந்த மாதிரி ஒரு பொதுத்துறை அதிகாரியை பொறுத்து ஒரு மனு தாக்கல் செய்து அவர் தவறான நடத்தையுடையவர், ஒரு பிரைப் கேஸில் இது பண்ணாங்க, அல்லது அவர் இந்த மாதிரி கையாடல் செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ மனு இருந்தால் அந்த மனுவில் கூறியுள்ள சங்கதிகளை பிரமாண பத்திரிக்கையாக தயாரித்து இவர் இந்த வழக்கில் இவர் இப்படி இவர் மேலே அலிகேஷன் போட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பிரமாண பத்திரிகை மூலம் கூறினால் அதை ஒரு சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி ஆர்டர் தட் த எவிடன்ஸ் ரிலேட்டிங் சச் அ ஃபேக்ட்ஸ் டு பி கிவன், அதை பொறுத்தளவு கொடுக்கலாம். தென் Section 296, evidence of formal character on affidavit. So character of the witness can be taken into account. So the evidence of any person whose evidence is a formal character may be given by affidavit. ஸோ ஒருத்தருடைய நடத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் நல்லவர், அவர் மோசமான நடத்தை உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய நடத்தையை பற்றி கூற வேண்டுமென்றால் அதனை ஒரு பிரமாண பத்திரிகையாக தாக்கல் செய்யலாம். ஸோ if you want to prove he is a good person, he is a very good person, if you want to give evidence to that effect, you can prepare a affidavit. I know him personally for the past several years,
his conduct and is very good. I know him personally. So if you want to give the character of the particular person, if you want to give evidence the character of the particular person, you can give the affidavit in the form of affidavit. That's all exception, but read in evidence and inquiry other proceedings under this code. ஸோ ஒருத்தருடைய நடத்தை பற்றி ஒரு சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்றால் அதனை பிரமாண பத்திரிகை ஒரு நன்னடத்தை உள்ளவர் என்பதை நீங்கள் உதாரணத்திற்கு நன்னடத்தை உள்ளவர் என்பதை ஒரு பிரமாண பத்திரிகையின் மூலம் தாக்கல் செய்து அவருடைய நடத்தையை பற்றி நீங்கள் சாட்சியம் அளிக்கலாம். Subject to all exceptions. So character when can be relevant? Evidence Act clearly says that the Evidence Act, if you go through the character when can be admitted, suppose I will give the correct when the character of the opinion or to the character is relevant. So 52 to, we go through the Evidence Act 52 through 55 character. So it contemplates character when relevant. So that exception. ஸோ அந்த விதிவிலக்கு. ஸோ 52 டு 55 வரைக்கும் ஒருத்தருடைய நடத்தையை பற்றி எதை பற்றி சாட்சியம் அளிக்கலாம் என்று சாட்சி சட்டத்தில் தெளிவாக வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த எக்ஸப்ஷனை எல்லாம் பொறுத்து தான் நீங்கள் சாட்சி சொல்ல வேண்டும். ஸோ ஒருத்தருடைய நடத்தை பற்றி சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த எவிடன்ஸ் ஆக்டில் உள்ள நடைமுறையை பின்பற்றி 52 டு 55, தட் இஸ் தி மெயின் திங்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தி evidence in an inquiry and other proceedings. The court may think, I will read the 296. 1. Evidence of any person whose evidence is formal may be given by affidavit may be subject to all exceptions. Read in evidence or inquiry and under this code. ஸோ ஒருத்தர் நடத்தை நிரூபிக்க வேண்டுமென்றால் அதனை பிரமாண பத்திரிகை மூலம் தாக்கல் செய்து நிரூபிக்கலாம். ஸோ கேரக்டர் ஆஃப் தி பர்சன் கேன் பி proved by way of filing an affidavit, subject to exception given under Evidence Act 52 to 55. That is, you can go through how the character of the witness can be taken into account. How the character when is relevant, that is the main things. The court may, if it thinks and on application of prosecution, examine such a person and contain an affidavit. If any person, if it is filed by the prosecution side, a person filing an affidavit, then the defense want to cross-examine him, then he can be summoned and ask him to subject to cross-examination. ஒருவர் சாட்சியம் affidavit பிரமாண பத்திரிகையில் கொடுத்தால் அந்த பிரமாண பத்திரிகை கொடுத்த நபரை அழைப்பானை அனுப்பி அவரை குறுக்கு விசாரணை செய்ய எதிர் தரப்புக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. அதே சமயம் எதிர் தரப்பில் if it is filed by the defense side, then the prosecutor wants to cross-examine the particular person who filed an affidavit with regard to character, and the defense witness qualified who filed affidavit and subject to cross-examination by the prosecutor. That is the way. So vice versa, prosecutor can cross-examine defense witness who files an affidavit under 296. Likewise, defense counsel is entitled to cross-examine any witness who filed an affidavit under 296 on the prosecution side. He may cross-examined by the defense counsel. That is the basic things. Trial of offence under OPM Acts, one of the examiner. If an appellant court or revision court come across the trial court had not put any question to, even if the vital in nature, முக்கியமான கேள்வி கேட்கல, such an omission should not result in setting aside the conviction or sentence are inevitable. அந்த இதை பற்றி கேட்கல, அக்யூஸ்ட் கேட்கலிங்கிறதுக்காக அந்த தண்டனையை ரத்து செய்ய முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் வெர்சஸ் நைப் தேவி, NAIBDEVI, நைப் தேவி, 2001, 7 Supreme Court, 317, 2002 MLJ Criminal, page 130, Supreme Court. So that is the basic things. With this I conclude my class. Thank you for watching. Once again, if you put any comments,
If you want to put, you can put. Kindly click the red button, subscribing button. If you are not subscribing my channel, thank you for doing this.